Hello, my dear students. Let's continue the same story, that is Two Deer, written by Russian writer Leo Tolstoy. In the previous video, I have explained about the Kingdom of Monaco. And today, let's know about an important incident. What is that incident that happened in that Kingdom of Monaco? A murder was committed. And the people of this Monaco kingdom were peace-loving people, and such incident had not taken place in the previous years. So what happened? The criminal who had committed that mistake was caught and he was tried in the court. Arguments took place, and the judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಏನು ನಡೀಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ took place, and there were judges, prosecutors, jurymen, barristers. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು, ಪಂಚಾಯಿತರು, ಸಭಾಸದರು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲು ದರ್ಜೆಯ ವಕೀಲರು, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲು ದರ್ಜೆಯ ವಕೀಲರು, ಜೂರಿಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿದಾರರು, ಸಭಾಸದರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರು. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಜೂರಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ tried the case, and there were judges, yes, and they argued and judged. At last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. A sentence was passed. What is the punishment that was given by these judges? What decision was taken against this criminal? So his head has to be cut off. And there are two types of punishment. One is capital punishment, another one is lifelong imprisonment. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರಣದಂಡನೆ. ಮರಣದಂಡನೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್. A sentence was passed. What is that sentence? They argued and judged. At last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೇ? ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರೆಡ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇಟ್. ಓದಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಫ್ ದ ಫೆಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ಅವನನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಈ ಗೇವ್ ಆರ್ಡರ್, ಫೈನ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಟ್ ಆಫ್. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ರಾಜ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, once a murder was committed, the murderer was caught and he was tried in the court. Many people, including jurymen, judges, prosecutors, barristers, they argued and they came to conclusion that his head should be cut off. And this decision was presented before the king. The king confirmed it and he said, if he is to be executed, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ರಾಜ ಹೇಳಿದ. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥ ಆಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್?
There was only one hitch. One more question. What was the only one hitch in the matter? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡಕು, ಪ್ರೆಡಿಕಮೆಂಟ್, ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹಿಚ್ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ತೊಂದರೆ, ತೊಡಕು ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ hitch in the matter of cutting off his head? Right? What was that? That was that they had neither a guillotine for cutting heads off nor an execution. So you please understand, guillotine and the execution. Please understand. What is the problem in executing or implementing the order that was given by the king? What is the order? That the head of the criminal should be cut off. So his head has to be cut off. What is the problem? What is the hitch in this matter? There was neither guillotine nor executioner. Guillotine is a machine with which one's head is cut off. And we come across about this guillotine in French Revolution, where guillotine was used to punish, to kill the rebellions in France who rose against Louis XVI. ಈ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ the upper blade and this is the lower blade, and the head of the person would be placed in between these two blades, and this upper blade used to fall on the neck and the body would be cut into two. So ಇದು ಒಂದು, ಈಗ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪೇಪರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಪೇಪರ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈದಿಯನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿಲೋಟಿನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. What about the executioner? And who will do this job? Using this guillotine and cutting off his head, the criminal's head, is called the executioner. ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥವನು, ಆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥವನು, ಆ ಮರಣದಂಡನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೀದರ್ ಎ ಗಿಲೋಟಿನ್ nor an executioner. Could you understand? So ಈಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, I told you that there were the two neighboring countries, France and Italy, and there was a Republican government in France and there was king's rule in Italy. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಎ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್. ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ನ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದರು. ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ wrote a letter. A letter was received from the king of this Morocco
And what had they stated? They had demanded 16,000 francs. 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಿಲೋಟಿನ್ನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಷನರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಮಚ್. It was expensive. So what did the king say? Right? A machine and an expert could be supplied and the cost would be 16,000 francs. How much money was demanded by French government? You have to write 16,000 francs. F-R-A-N-C-S. Yes. And this was laid before the king. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಯ್ತು. ಈ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ದ ರೆಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ದ ಮನಿ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕೆ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ? ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಸಮವಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವನಿಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋ ಸೆಡ್ ಹಿ, ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸಮ್ಹೌ ಚೀಪರ್? ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೇ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ವೈ 16 francs is more than 2 francs a head on the whole population? If 16,000 francs is to be spent on executing, on killing that man, 2 francs per head has to be levied on each individual. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಎ ರೈಟ್. ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾರೆ, ದಂಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಎ ಚೀಪರ್ ಒನ್. ಒಂದು ಇನ್ನು ಅಗ್ಗವಾದಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೀದರ್ ಎ ಗಿಲೋಟಿನ್ ನರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಷನರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ದೇ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ asking it to send an executioner and a guillotine. Yes, the government of France accepted but demanded 16,000 francs. And that was not affordable. The king didn't agree. Why? Because if this 16,000 francs is to be given to the government of France, he has to levy 2 rupees per head. And that would cause a riot. ದಂಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಎ ಚೀಪರ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು about a question wherein fill in the blanks with appropriate form of verb. A letter dash bracketally write WRITE to the government of France ಅಂದಾಗ a letter was written because it's a passive voice sentence. Okay, what happened then? So a council was called to consider what could be done. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಲಾಯಿತು. And it was decided to send a similar inquiry to the king of Italy. ಇಟಾಲಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ಇದೇ ಥರದ ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಯಿತು. And the French government is a republican and has no proper respect for king. Who has no proper respect? The French government. But the king of Italy was a brother monarch. One more question. Who is the brother monarch of Monaco? That is the king of Italy. And might be induced to do so, the thing cheaper. So the letter was written and a prompt reply was received. Napatಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್. ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್, ಎ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್.
ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ವಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an export. We are very happy to supply a machine and send an expert. ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಷನರ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆಷಿನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 12,000 francs ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರವಾಸ ಖರ್ಚು ಸೇರಿ ನೀವು 12,000 francs ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮನಿ that is demanded by the government of Italy? That is 12,000. Whereas 16,000 was asked by the government of France. And this was cheaper, but still it seemed too much. ಇದು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. The rascal was really not worth the money. 12,000 franc ಬಾಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇವನು, ಅಯೋಗ್ಯ. This rascal was not worth. It would still mean nearly 2 francs more per head on the taxes. ಈಗಲೂ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 franc ಅನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Another council was called again. ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. They discussed and considered how it could be done with less expense. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Could not one of the soldiers perhaps be got to do it in a rough and homely fashion? ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಈ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತ, ಕಾಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಕಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್? ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಇವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೇ ನಮ್ಮನೇನೆ ಅಂತ a question was posed. In war they don't mind killing people. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರೇ ಅದು ಕೆಲಸ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಿ ಜನರಲ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವುಡ್ ಡು ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸರ್, nobody accepted. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸೇ? ನೋ ದೇ ಸೆಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಹೆಂಗೆ ತಲೆ ಕಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟಾಟ್. ನಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಬಡಿ accepted to do this job. What is that job? Cutting off the head of this criminal. So these are the things that you should write. Why did the king keep on changing the decision about the criminal? ಈ ಕೈದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರಾಜ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. It may be asked for 6 marks, starting from the point a murder was committed and he was caught, he was tried in the court, a sentence and a punishment was given. What is that? He was sentenced, he was given death sentence. But there was neither a guillotine nor an execution. They wrote a letter to French government demanded 16,000 francs, and that was too expensive. It was not accepted by the king. Then they wrote a letter to the king of Italy. It accepted, but it demanded
12,000 francs. Then they asked the general whether anyone could cut off his head. But the soldiers said, no, sir, we can't do it because we have not been trained, we have not been taught. We have been taught to kill the enemies in the war, but not to execute the criminal. Illi, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬರೀಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋ ದೇ ಸೆಟ್, ದೇ ಗೇವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. And it is not a thing we have been taught. It was not a thing that they had been taught. ಹಿಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ? ಅಗೈನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ and reconsidered. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of imprisonment for life. So why did they alter? The judgment. What was the judgment? Earlier judgment, his head has to be cut off. And they changed from capital punishment to lifelong imprisonment. ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು, ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಏನಂತ? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಜೈಲ್ ಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್. ಅವನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಹಿಚ್, ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಅವನನ್ನು ಇಡಲು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಜೈಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಕಪ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ. ಒಂದು ಲಾಕಪ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯೂಸ್. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಜೈಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹವೆವರ್, ಇದು ಲಿಂಕರ್ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ಯಾರನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ಯಾರನ ಅನೇಕ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೂಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್. However, they managed to find a place that would do. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು. And they put the young fellow there and placed a guard over him. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟರು. And the guard had to watch the criminal. ಅವನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And had also to fetch his food from the palace kitchen. ಅರಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟನ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ in the next video what happens. Now he is in the prison, he is in jail, right? Okay.